अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है और पुरानी बात। ఈ విషయం మీకు కూడా తెలుసు, ఇది కొత్త విషయం కాదు. వాగ్దానం కూడా చూశారు. సేవ కర్మలు, సేవ కర్మలు స్వపురుషార్థం అంటే స్వయం మరియు యోగం రెండింటి బ్యాలెన్స్ ఉంచుకోవటానికి విశేషంగా ఒక మాటను గుర్తుంచుకోండి. అదేంటి? సేవ గతి తీవ్రంగా ఉందా లేక స్వపురుషార్థపు గతి తీవ్రంగా ఉందా? ఏమంటారు? రెండిటిలో బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా? మరి ఆత్మలకు మరియు ప్రకృతికి విశ్వ పరివర్తన అనే బ్లెస్సింగ్ ఎప్పుడు లభిస్తుంది? రెండింటి మధ్యన బ్యాలెన్స్ ఉంచేందుకు విశేషంగా ఒకటే పదాన్ని గుర్తుంచుకోండి. అదేంటి? తండ్రి చేయించేవారు మరియు ఆత్మనైన నేను ఫలానా కాదు, ఆత్మైన నేను చేసేవాడిని. కావున చేసేవారు, చేయించేవారు, ఈ ఒక్క మాట మీ బ్యాలెన్స్ ను చాలా సహజతరం చేయిస్తుంది. స్వపురుషార్థం యొక్క బ్యాలెన్స్ లేక గతి ఎప్పుడైనా తక్కువైతే దానికి కారణం ఏంటి? చేయించేవాడికి బదులుగా నేనే చేసేవాడిని అన్న స్వయాన్ని చేయించేవాడిగా భావిస్తారు. నేను చేస్తున్నాను అని భావిస్తారు. ఎవరికి ఏ విధమైన మాయ వచ్చినా కూడా దాని గేట్ ఏంటి? మాయ యొక్క అన్నిటికంటే మంచి సహజమైన గేటు గురించి మీకు తెలుసుకోవడం. నేను అనేది ఈ గేట్ ని ఇప్పుడు ఇంకా పూర్తిగా మోయలేదు. ఎలా మోస్తారంటే మాయ దానిని సహజంగానే తెరుచుకుని వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ చేసేవాడిని అని అనుకుంటే చేయించేవారు తప్పకుండా గుర్తుకొస్తారు. చేస్తున్నాను కానీ చేయించేవారు తండ్రి. रसीली तान की ये डोरा Om Shanti. Give blessings and receive blessings. Benevolent attitude. Transform or forgive someone who has a malevolent attitude with your benevolent attitude. Even if you are not able మీ కళ్యాణకారి వైఖరితో అకళ్యాణకారి వైఖరి ఉన్న వారిని పరివర్తన చేయండి లేదా క్షమించండి. వారిని మార్చలేకపోయినా కానీ వారిని క్షమించడం అయితే చేయగలరు కదా. మీరు మాస్టర్ క్షమాసాగరులు. కావున మీ క్షమ ఆ ఆత్మలకు శిక్షణగా అవుతుంది. ఈ రోజుల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా కొందరు అర్థం చేసుకుంటారు, కొందరు అర్థం చేసుకోరు. క్షమిస్తే ఆ క్షమాగుణమే శిక్షణ అవుతుంది.
క్షమించటం అంటే శుభభావనలతో ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వటం మరియు సహయోగం ఇవ్వటం. ఓం శాంతి. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 6. Give blessings and receive blessings. Today's topic, benevolent attitude. Now ఈరోజు we will listen. ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వండి, ఆశీర్వాదాలు తీసుకోండి. ఈరోజు టాపిక్ కళ్యాణకారి వైఖరి. ఓం శాంతి. Everyone happy? అందరూ బాగున్నారా? Everyone okay? అందరూ ఓకేనా? I can see. My voice is little bit different. మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను కానీ నా Some allergy or something. వాయిస్ లో కొంచెం తేడా వ్యత్యాసం ఉంది, కొంచెం అలర్జీ ఉంటుంది. అది లేకపోతే నేను బాగానే ఉన్నాను. Spent almost 2 months and every day had been good. 2 నెలలుగా ఇక్కడ ఉన్నాం, ప్రతిరోజు బాగానే ఉంది. Change of weather. కొంచెం వాతావరణం మారింది, 2 days. But going to be okay. బాగానే ఉంటుంది. When Baba speaks, I keep thinking, what really Baba means when he says attitude of benevolence. బాబా వైఖరి గురించి మాట్లాడుతుంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు బాబా? Transform or forgive someone who has a benevolent attitude. కళ్యాణకారి వైఖరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. One who has non-benevolent attitude with your benevolent attitude. మీ కళ్యాణకారి వైఖరితో అకళ్యాణకారి వైఖరి ఉన్న వారిని పరివర్తన చేయండి లేదా You are able to క్షమించండి. forgive them. వారిని మార్చలేకపోయినా కానీ వారిని క్షమించటం అయితే చేయగలరు కదా. Of forgiveness. మీరు మాస్టర్ క్షమాసాగరులు కావున Forgiveness will become a teaching. మీ క్షమ ఆ ఆత్మలకు శిక్షణగా Meaning అవుతుంది. this, your forgiveness will be teaching మీ- for them. మీరు మాస్టర్ క్షమాసాగరులు కనుక మీ క్షమ ఆ ఆత్మలకు శిక్షణగా అవుతుంది. ఈ రోజుల్లో Is to give blessings శిక్షణ ఇవ్వటం ద్వారా కొందరు అర్థం చేసుకుంటారు, and give cooperation. కొందరు అర్థం చేసుకోరు. These are very beautiful and subtle gifts we can share with each other. ఇవి చాలా సూక్ష్మమైన అందమైన మంచి Blessings of pure feeling బహుమతులు. and give cooperation. That means the best cooperation you can give మనం ఇవ్వగలిగే spiritual journey. మంచి సహయోగం ఏంటంటే ఈ ఆత్మిక జీవితంలో దీవెనలు ఇవ్వటం. Keep moving forward. Always be happy. సంతోషంగా ఉండండి, Light. These are తేలిగ్గానే blessings. ఉండండి. And more we share these blessings, ఎంతైతే ఈ దీవెనలు other person will feel that power. ఇతరులతో పంచుకుంటామో వాళ్ళకు కూడా అనుభవం అవుతుంది. Feel that cooperation. ఆ సహయోగాన్ని అనుభవం Wonderful చేస్తారు. life, what are other examples, right? మరి దీంట్లో ఇంకా ఇతర Very ఉదాహరణ beautiful ఏంటి? that if you cannot transform, but if you can forgive, you give. If you forgive, you are teaching someone. But if you don't forgive, మీరు try క్షమిస్తే to explain, try to teach. వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. మరి వాళ్ళు క్షమించకుండా వాళ్ళకి Like this way. ఇంకా ఇంకా చెప్తూనే ఉంటే, శిక్షణ ఇస్తూనే ఉంటే వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. Isn't all her throat, and so దీని గొంతు కొంచెం you will take less of బాగున్నట్లేదు. that energy from her tonight, although I know she's always ఈరోజు కొంత తక్కువ శక్తిని దీని నుండి తీసుకుందాం.
no doubt అది in India it's the same తాత్కాలికమైనది. as here. It's the season, it's the change of the weather, there's allergies, there's little flu, little colds, and I was just reading today how there's been a sudden increase, and so I hope it won't last too long. A number of things while we wait for Didi to return. This whole topic of forgiveness, I'd really like to ask her about, but I was amused yesterday with Baba's Murli, and we all experienced how profound it was. And Baba has a way of starting off by praising us, and then it's like when we're all feeling nice and comfortable and everything, then he's able to, a little bit like he's saying, that there's his attitude is so beautiful, and then he's able to give us teachings. The teachings don't come first, his beautiful attitude of love. And so he started off yesterday by telling us that he does everything, right? Have the awareness he does everything. But then the end of the Murli was, he says, I can't manage it without you. That you're all my. So that was just something that, and the other thing that caught my attention too, which was very interesting in that same context. Good evening or good morning, Didi. I hope we're not putting too much stress on your vocal cords. Yeah. Okay. Good. So the other thing that he said yesterday that caught my attention, many things, but he was talking in the context of we as his companions, and that how he took the support of corporeal Brahma, and that even now he's able to sustain you, taking the support. He didn't say of Daddy Gulzar, he didn't say of a corporeal body, but taking the support from the angelic subtle form of Brahma. I thought that was very interesting. ఆధారంగా తీసుకుంటున్నట్టు బాబా అనలేదు. మరి బ్రహ్మ సూక్ష్మ బ్రహ్మను తీసుకుంటున్నాను ఆధారంగా అన్నారు. Through the subtle form of Brahma that is still sustaining us. Didi, this పాలనిస్తున్నాను అన్నారు. Forgiveness and what have you. So in order to forgive, then it's automatic that I have accused someone or I find somebody guilty. దోషిగాన చేసి ఉండాలి, దోషిగాన చూస్తూనే ఉండాలి. This question of why do I take the mistakes of others personally? They have made తప్పులు నేను ఎందుకు వ్యక్తిగతంగా తీసుకుంటున్నాను? వాళ్ళు అమాయకులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళ అజ్ఞానాలు అవ్వచ్చు, అమాయకులు అవ్వచ్చు. The possibility is that something has been said for you to you. అంటే ఏమన్నా వాళ్ళు అంటే Done which directly affects you. ఏదైనా మీ మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తే అది pointing towards you, పొరపాటు. or it has affected in your life. అది మీ జీవితం మీద ప్రభావం ఉంది కాబట్టి అది వ్యక్తిగతంగా అవుతుంది కదా. Mistakes personal, but others that they did something which hurt you or వాళ్ళు ఏమైనా చేసినది మీకు బాధ కలిగించిన I see that more as a అదే నేను పొరపాటు కింద చూస్తాను. But that the person gets very upset about it, and that just that it's so in a strange kind of a way, if somebody's made a mistake and or they don't know what they're doing, that it's something wrong or against my blaming them. I'm not saying anything in words, but my kindness has gone,
my feelings towards them has gone, should it not be they have to forgive me rather than me forgiving them? నేను క్షమించడం కంటే వాళ్ళు నన్ను క్షమించాలి కదా. I think there is this kind of expectations from Maybe. students, right? Yes. And when there are expectations and they're not fulfilled, like you see someone following all principles and suddenly decides that no, I'm not necessarily going to live this life, so we get upset. Yeah. Why should I get upset? Because it's their ఎవరైనా life. ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఫాలో అవ్వలేకపోతే వాళ్ళు అప్సెట్ అవ్వాలి కానీ మనం అప్సెట్ అవ్వాలి. And because of expectation not fulfilled, no one gets very upset. అనుకున్నట్టు అవ్వకపోతే అప్సెట్ అవుతారు వాళ్ళు. He didn't. బ్రహ్మబాబా అప్సెట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు. So we have to be very careful. Right. And how in those situations then do I have mercy on myself? Never mind mercy for the other person, but on myself, so that these feelings don't choke me. Yeah, but one is mercy on oneself, but forgiveness also, in the sense of I said something which was bitter, or my attitude was visible for caring less for that person or ignoring that person. Whatever changes which are not on the right side, so then you have to forgive yourself. And but certainly when you forgive them and yourself, the vibrations, Baba said, will teach them a lesson. It was beautiful. That is very important. I had been really thinking about it. When Baba said that when you forgive, then you teach someone. Right. See, క్షమించినప్పుడు ఇంకొకరికి నేర్పిస్తారు మీరు అంటున్నారు బాబా. Forgiving and holding something, it affects their life and our relationships. Absolutely. Absolutely. ఏదైనా కొట్టుకొని కూర్చుంటే అది వాళ్ళను ఇబ్బంది పెడుతుంది, మన సంబంధాలు పాడవుతాయి. They will learn from there, and that will give them courage to continue. క్షమించినప్పుడు వాళ్ళు దాని నుండి నేర్చుకుంటారు, అది వాళ్ళలో ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. Many, if we have forgiven in the right way, they have continued. But if not, they have continued, but the relationships are not very near. It's like they feel far. Right. So how we remain, like forgive and still remain loving and friendly, can definitely help both parties, right? I think it's a very deep thing, and at some level, if you're not, and I even hesitate to use the word forgiveness because it seems a little bit, for me, a little bit arrogant that I'm forgiving somebody. But then often you'll find that there's resentment. And as you often say, they're not able to take anything from you at that point. పశ్చాత్తాపడుతూ ఏం తీసుకోలేకపోతే ఎవరైనా వాళ్ళ వైఖరి ఒక్కొక్క వాళ్ళ పడే శిక్ష. I know this is very gross and extreme, but punishment comes into play. Yeah, that is why he's saying forgiveness. Yeah, because it's like punishment. So then మనసులో భావాల వల్ల శిక్ష బాధ అనుభవం అవుతుంది. అందుకే బాబా గారు క్షమించండి, వాళ్ళ మనసే వాళ్ళని తింటూ ఉంటుంది, వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా forgiveness in the sense of appreciate that forgiveness, but mostly like relationships are not pleasant after that. Yeah, and that was something that came up yesterday. Baba said about how the whole thing of service, that you're out there to expand, but then with expansion
then naturally there's going to be more relationships and what have you, and Maya is going to have more of a chance. And so what can I do to make sure that these new, say, students, for instance, or people who come into your connection, that you maintain a karmic relationship with them, relationship, and that it doesn't become a karmic bondage, because they've come, again, innocent. They may be body conscious, but they're innocent. And so what steps can you take to ensure that they don't evolve or devolve into a difficult karmic situation? There is other way to look at the word forgive. Could be live forgiving. That means I have to just keep giving. Sure. I am a bestower, so I have to keep giving. So if you have that attitude that whatever they are, I have to give love, whatever they are, I need to maintain good feelings. So I think if we have that they will learn more. Yes, I agree. No, and I'm quite sure this has happened to you too, where maybe somebody's doing something wrong. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే either innocently or not, and somebody else is telling you, you need to say something to them. వాళ్ళకి చెప్పాలి అని ఎవరైనా మీకు చెప్పినప్పుడు ఆమె దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకు what is your attitude? అలా సరి చేయాలన్నప్పుడు మీ వైఖరి ఎలా ఉంటుంది? ఒక్కోసారి ప్రభావం ఉంటుంది. నేను ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అయినప్పుడు ఇతరులు చెప్తున్నారు, ఒకసారి నేను చేశాను ఈ మిస్టేక్ ని, ఎవరో నన్ను వీళ్ళకి చెప్పండి నేను వెంటబడుతూ ఉన్నారు. నేను జనరల్ గా అయితే నేను చెప్పను. ఆ పరిస్థితిని తప్పుకోవడానికి చెప్పాను. మళ్ళీ ఆత్మ చాలా చాలా బాధపడి మళ్ళీ చాలా బాధపడింది. అందుకే మరి మనం బాబా కోసం వచ్చాం, ప్రేమిస్తూనే ఉండాలి, అతీతంగానూ ఉండాలి. అది ప్రేమపూర్వకంగానైనా సహయోగపూర్వకంగానైనా ఉండాలి, కానీ బాధించకూడదు. అనుకున్నవి అనుకున్నట్టు జరగకపోతే ఆ విధమైన బాధ ఉంటుంది. I wish I could say I originated it. I didn't, but it's always been very meaningful that you can't give me sorrow, but I can use you to give myself sorrow. And so this చెప్పచ్చు, మీరు నాకు బాధ ఇవ్వకపోయినా నేను మిమ్మల్ని కారణంగా చూపించి బాధపడచ్చు. అంటే ఇంకొకరిని ఉపయోగించి నేను బాధపడుతున్నాను. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళని కారణంగా చూపించుకొని నేను బాధ పెట్టుకుంటున్నాను. గతంలో ఎప్పుడు సంబంధాలు అవి మళ్ళీ వచ్చి మనం అదే చేస్తున్నాం అంటే సెటిల్ అవటం బదులుగా మళ్ళీ అందులోకి వెళ్తున్నాను. Settling can happen, but then sometimes instead of settling, we again do it, So karmic bondage. And I think sometimes too that because I don't like the idea of karmic bondages, but I think sometimes that it may not be a karmic bondage. It could be, but that person represents something to me. It's just like, say, everybody who's an authority figure. So it's not that I have a karmic account with you, but because you represent authority to me, then, I take sorrow and what have you. And so how to
again, make that adjustment to be able to see it first of all. And it's not about you. You're not the problem. It's I'm using you in a kind of a way to create it. And if you remain Didi, then you won't allow it to be a karmic account. But from my side, I can make it a karmic account. But then why it happens with that particular soul? No, but it may not just be that. It's anyone who, for example, anyone who represents authority, or anyone who reminds me of my mother, or something from my childhood. Anybody that has that color of hair or color of skin or whatever, that I find, these deep, deep, deep things in the soul. I know it's a little చిన్నప్పుడు గుర్తొస్తాయి. ఎప్పుడు ఎవరు అన్నది అలాంటి వాళ్ళు కనిపించిన అలాంటి ఉన్నాయో వెనక్కి వచ్చి అవి బాధ పెడుతూ ఉంటాయి. ఆ కారణం అంటే మనకి ఇది చెప్తున్నారు, మనం ఎదుర్కోవాలి కదా వాటిని. పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ వచ్చింది అంటే అది సంస్కారం కదా. సంస్కారాలు కూడా కర్మకాపాలే కదా. Yeah, but that thing of, again, your wisdom that would prevent you from allowing that person to make it, a karmic account with you. So lot of learning from there. A lot of learning from that. Yeah. So that, I think that's enough. That's a lot for but this. It's a very good topic to go into depth, and as we sing towards the end, all these subtle things have to be conquered, Yeah. so that we can remain happy, cheerful inside, and continue with our good feelings. Right? Yeah, and I think if when these things emerge, it's what you've asked for. You want your karma, your sanskars to change, so they have to emerge in order for you to see them, acknowledge them, and then perhaps deal with them, even though they might be give you sorrow to begin with. But yeah, so it's ultimately it's always about me. It's never about the other person. That's true, because once that Dadi Gulzar said, someone got angry, said, because of this person. Dadi Gulzar said, if you didn't have sanskar. గుల్జార్ దాది చెప్పారు, ఎవరు ఏదన్నారని వాళ్ళు కోపం వచ్చిందంటే, మరి కోపం తెచ్చుకునే సంస్కారం మనలో లేకపోతే ఎవరేమన్నా ఇంటికి వస్తుంది అన్న అన్నారు. నేనే దాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి, నాలో నాకున్న సంస్కారాన్ని, కోపం తెచ్చుకునే సంస్కారాన్ని. I hope you're feeling better. Yes. The end of the day. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Thanks again. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. गुजरते जा रहे पल डिवीजन करके 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, 8 घंटा लौकिक कारोबार और 8 घंटा शरीर के लिए नींद आदि करना, इस प्रकार से व्यवहार करना. 8 గంటలు సేవ చేయటం, 8 గంటలు లౌకిక కార్యాలు చేసుకోవటం, 8 గంటలు మరి రెస్ట్ తీసుకోవటం, ఇది నెంబర్ 1 గృహస్థుల పని. इतनी महंगाई है, मैंने आप सबकी तरफ से वकालत किया, आप सबकी तरफ वकालत మీ అందరి తరపున నేను వాదిస్తున్నాను. महंगाई इतनी है कि 8 గంటలు సరిపోవట్లేదు. 8 घंटे का काम धंधा नौकरी आदि करने से మరి ఇల్లు గడపడానికి खर्चा पूरा निकलता नहीं है. మరి ఒక నెల ఖర్చులు
సరిపోవట్లేదు, ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. 8 గంటలు नहीं होती है, इसलिए పురుషార్థం వల్ల कमाई के लिए, लौकिक दुनिया की कमाई के लिए మరి సంపాదన ज्यादा खर्च సరిపోవట్లేదు. करना, ज्यादा समय లౌకిక देना సంపాదన पड़ता है। కోసం ఎక్కువ సమయాన్ని तो ఇవ్వాల్సి जब వస్తుంది అని 80 బాబా बोला ముందు कि వాదించాను. बाबा हमारे बहन బాబాకి भाइयों के जीवन में आप तो कहते నవ్వుతూ हैं చెప్పాను, कि ये कल्प మీరు जो है ना 5000 वर्ष का होता है, वो रिपीट होता है। మరి 5,000 సంవత్సరాల और కల్పం हमारे మళ్ళీ రిపీట్ गृहस्थियों के అవుతుంది जीवन అంటారు में కదా. तो మరి कल्प जो గృహస్థుల है ना 1 महीने में జీవితంలో रिपीट होता है। మరి కల్పం అనేది ఒక सत्युग నెలలోనే जो తిరిగి है, వస్తుంది द्वापर బాబా कलयुग అన్నారు. जो है एक మరి ही महीने में हो जाता है। స్వర్ణయుగం मैंने कहा ऐसे कैसे होता है बताओ। మిగతా యుగాలు కాదు, तो ఆ बाबा కలియుగంలో बोला ఒక నెలలోనే बड़ा కల్పం వస్తుంది అంటే, देखो బాబా ఎలా వస్తుంది చెప్పు तो అన్నారు. पहला हफ्ता जो है నేను చెప్పాను, మా सतयुग శాలరీ होता है। ఏదైతే ఉందో మొదటి వారం ఏమో స్వర్ణయుగం, రెండో వారం ఏమో మరి వెండి యుగం, మూడో వారం फिर వచ్చేసరికి दूसरा కాపర్ हफ्ता యుగం, जो है ना वो त्रेता నాలుగో युग వారం होता है। లాస్ట్ వచ్చేసరికి तीसरा అయిపోయింది. हफ्ता जो है द्वापर युग, और लास्ट సత్యత్రేత हफ्ता जो होता ద్వాపర है ना पगार देने కలియుగం, का, वो మరి कलयुग होता है। అది కలియుగం లాస్ట్ చివరి వారం तो बाबा వచ్చేసరికి ने कहा అన్నారు. संगम युग कभी होता है। మరి సంఘం యుగం ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నారు బాబు. बाबा ने मुझे पूछा संगम युग कभी होता है। నెలలో मैंने సంఘం कहा యుగం जिस ఎప్పుడు दिन पगार వస్తున్నారు. मिलने वाला होता है ना उस दिन ఎప్పుడైతే वो कलयुग होता है, और ఏ जिस दिन రోజైతే दूसरा युग శాలరీ होता है। వచ్చిందో అదే అదే అన్నాను నేను, సంఘం యుగం. तो इस प्रकार से मैंने कहा बाबा हम ఈ విధంగా गृहस्थियों నేను के బాబాతో जीवन में చెప్పాను, तो బాబా ये గృహస్థుల जो सृष्टि జీవితంలో चक्र जो है वो సృష్టి చక్రం 5000 ఏదైతే वर्ष ఉందో का नहीं, అది 5000 5,000 वर्ष का సంవత్సరాలు है। కాదు బాబా, ఒక నెలకే तो అన్నాను. बाबा ने कहा कि बच्चों ये तो कहानियां तो बहुत अच्छी तुम బాబా बताते అన్నారు, हो, కథలు బాగా परंतु చెప్తావు నువ్వు. बात ये है मैंने जो कहा हुआ है నేను कि ఏదైతే अब చెప్తున్నానో कोई बच्चा ऐसा कहे कि అది 8 घंटे की कमाई से एक मास का भी खर्च नहीं निकल सकता है, इसके लिए ज्यादा 8 करना पड़ता है। 8 तो बाबा గంటలు ने कहा कि చేయటంతో 8 घंटे నెలకు की సరిపడా कमाई డబ్బు से, पुरुषार्थ సంపాదన से రాదు एक मास की भी कमाई नहीं होती है। तो అని अगले చెప్పాను. सारे कल्प के लिए जो कमाई जमा करनी है మరి నెల उसके కోసం लिए కాదు, कितना మీరు घंटा देना మొత్తం पड़ता है। కల్పం అంతా కోసం మీరు बाबा ने बहुत ఉమ్, सुंदर बात कही। మీరు बाबा ने कहा సంపాదన कि చేయాలి सबसे అన్నారు. पहले బాబా నెల जाकर के కోసం कहना సంపాదన కాదు, कि एक तो पहले से ही देरी से आए हुए हैं, మరి तो ముందే बाबा లేట్ గా ने వచ్చారు. हाथ खड़ा करवाया। तो मैंने మరి समझा బాబా कोई यहाँ ऐसे ज्यादा చెయ్యెత్తిచ్చారు. लोग होंगे जिन्होंने मम्मा को साकार में देखा होगा। మా ऐसे అమ్మ कोई है సాకారంగా जिन्होंने చూసిన मम्मा వాళ్ళు को ఎవరైనా साकार ఉన్నారా? में देखा हो। 2 ఇద్దరు నలుగురు बाबा ఉన్నారు. को साकार బా में देखा हुआ, బాబా बाबा को సాకారంలో साकार में చూసిన देखा వాళ్ళు हुआ, ऐसा कोई एक ఎంతమంది दो ఉన్నారు? चार हो गए, 2 4 ऐसे है यहाँ पर। 2 నలుగురు ఇక్కడ बाकी కూడా तो ఉన్నారు. सभी ने नहीं देखा हुआ, देरी से మిగతా आए। వాళ్ళు बाबा ने చూడలేదు. कहा బాబా అన్నారు, एक तो देरी से तो आए हुए हैं, ధైర్యంగా और अभी వచ్చారు. भी पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं करेंगे तो क्या పురుషార్థంలో ఇప్పుడు होगा। కూడా తీవ్రంగా 8 చేయకపోతే घंटे ఇంకేం की कमाई లభిస్తుంది? से एक 8 मास గంటల की कमाई पूरी नहीं होती है। तो 8 8 గంటలు పని घंटे की చేయటం 8 ద్వారా घंटे के ఒక बदले में నెలలో 4 6 घंटे ही देंगे సంపాదన तो పూర్తవకపోతే, 8 గంటలు सारे చేయటంలో कल्प के 84 लिए జన్మల या సంపాదన सब ఎలా जन्मों के పూర్తవుతుందని लिए బాబా भी అడిగారు. प्रारब्ध बनाने की कमाई మరి करने के लिए कितना समय ఈ देना पड़ेगा। ప్రారంధాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఎంత సమయం కావాలి? तो 84 एक జన్మలు सेकंड जो है సంపాదించుకోవాలంటే आप ఒక్క बच्चों క్షణం, बर्बाद ఒక్కొక్క క్షణం करते हो ना, ఏదైతే तो ఉందో उसमें पद्मों అది की వ్యర్థం कमाई आपकी చేస్తున్నారు. అది नुकसान మీరు होती ఎన్నో है। మిలియన్లను तो मैंने बाबा को నష్టపరుచుకుంటున్నారు. कहा ऐसे कैसे हो सकता है నేనన్నాను, कि బాబా అదెలా एक అవుతుంది అన్నాను. सेकंड एक पल जो है हमने ఒక్క క్షణం बर्बाद ఏదైతే किया, ఉందో అది మనం लेकिन పాడు एक सुना ना చేసుకున్నామంటే सबने योग में गुजरते जा रहा ఉమ్, है, ये जम समय जो है गुजरता సమయం जा ఏదైతే रहा है। ఉందో అది तो मैंने बाबा జరిగిపోతూనే को कहा ఉంది. कि एक पल की कमाई ఒక్క कितनों క్షణం की भी యొక్క कमाई होती है, वो ఒక్క कैसे हो క్షణం सकता है। మరి మరి तो మిలియన్ల बाबा हिसाब సమానంగా लगाओ, ఎలా అవుతుంది అన్నాను. आप బాబా अभी చెప్పారు, कितना పిల్లలు లెక్కేసుకోండి మీరు पुरुषार्थ करते हैं। మరి ఎంత मैंने कहा పురుషార్థం 30 40 वर्ष చేస్తారు तो అంటే, पुरुषार्थ होता ही 30-40 है, సంవత్సరాలు तुम्हारा 40 పురుషార్థం वर्ष का చేస్తాము होगा। బాబా तो बाबा ने అన్నారు. कहा 40 वर्ष के पुरुषार्थ మరి में 40 ఏళ్ల 5000 పురుషార్థం वर्ष की कमाई होती है। 5,000 సంవత్సరాల లాభం तो ఉంది. कितनी हुई, ఎంత అయింది एक అప్పుడు? साल में कितनी हुई, और ఒక सतयुग में సంవత్సరానికి कितना ఎన్ని लाभ ఎన్ని होगा। సంవత్సరాల मैंने లాభం कहा ఉన్నట్టు सतयुग में बाबा आपने నేను ही అన్నాను. लिखा हुआ है कि आपके पास, हम बच्चों के पास మీరు कभी అన్నారు भी కదా, हो सके इतना धन होगा। సత్యుగంలో మన और దగ్గర जितनी ఎంతో ధనం कमाई जो ఉంటుంది होगी, अన్నారు जब కదా. 40 वर्ष के पुरुषार्थ में 5000 మరి वर्ष की कमाई होती है, 5,000 तो एक సంవత్సరాల सेकंड में कितनी होगी, आप 30-40 अनुमान వేల लगाओ। సంవత్సరాల్లో तो చేస్తే एक ఒక సెకండ్ सेकंड లో ఎంత के చేయాలి అన్నారు. पुरुषार्थ में ఒక पद्मों క్షణంలో की कमाई हो सकती है। మరి इसलिए बच्चों को మిలియన్ల कहो కోట్ల कि సంపాదన फालतू में ఉంటుంది. अपना మరి अगर పిల్లలు समय बर्बाद అలా ना ఒక करें। క్షణాన్ని కూడా పాడు आदर्श చేసుకోవద్దు. गृहस्थी जो मैंने कही है, उस మరి प्रकार की ఏదైతే आदर्श गृहस्थी के द्वारा గృహస్థులని నేను नंबर అన్నానో, 1 गृहस्थी నంబర్ 1 जीवन उनका हो గృహస్థి सकता है। बाबा అలా ने ये बहुत వ్యర్థం अच्छी बात చేసుకునే कही వాళ్ళే कि मैंने అవుతారు. गृहस्थी
कि బా जैसे चाहे ऐसी గృహస్థ गृहस्थी జీవితం कर, ऐसा नहीं అంటే ఎలా कि కావాలంటే అలా जैसे ఉండేవాళ్ళు गृहस्थी కాదు. की हुई है नंबर 1 गृहस्थी, इस నంబర్ प्रकार 1 की गृहस्थी बच्चों को करना గృహస్థులుగా है। ఉండాలి. तो मैंने कहा बाबा అందుకే ये వాళ్ళు मैं तो చెప్పాను. संदेश सबको दूं। तो बाबा ने कहा कि तुमको ही సందేశం संदेश అందరికి देना है, ఇవ్వాలా అంటే जो गृहस्थ బాబా जीवन అన్నారు, में रहते हैं हमारे గృహస్థ बच्चे जो జీవితంలో है ना ఉన్న वो పిల్లలు बहुत ఎవరైతే अच्छे ఉన్నారో वकील है। వాళ్ళు మంచి లాయర్లు आप అన్నారు. सबको बाबा ने बहुत अच्छे वकील कह दिया। బాబా क्योंकि గృహస్థులు बच्चे వకీళ్ళు बहुत अच्छे అన్నారు. वकील है कि जब లాయర్ मेरी లాగా बच्चियां जो है మాట్లాడతారు. ना क्लास टीचर जो है ना वो कहेंगे अरे भाई थोड़ा पुरुषार्थ करो, प्रदर्शनी మరి सब जाके సిస్టర్లు आओ, కొంచెం ये करो పురుషార్థం वो करो, చేసుకోండి అంటే तब వాళ్ళు बहाने ఏమంటారు, बनाते हैं कि ये नहीं करूंगा, मैं కథలు ये नहीं చెప్తారు. करूंगा, अरे इतना ఇది पेंडिंग చేయం, में काम होता है, అది मेरे को చేయం, ये ఈ పని काम है, इस ఉంది, प्रकार से ఆ फिर పని ఉంది बहनों को कहेंगे అని आपको गृहस्थ సిస్టర్లకు जीवन की చెప్తారు. समस्याएं क्या मालूम మీకు है। మీకు ఈ జీవితంలో तो సమస్యలు అంటే ఏం తెలుసు అంటారు. बच्चे जो है ना मेरी बच्चियां जो क्लास टीचर जो है ना उसको క్లాస్ టీచర్లకి चला लेते हैं। వాళ్ళని तुमको तो चला नहीं सकता है कि तुम तो गृहस्थ जीवन में रहता है, तो तुम तो उनको बराबर जवाब दे ఏదో सकते ఒకటి हैं। చెప్తా ఉంటారు. కానీ మీరు గృహస్థ इसलिए జీవితంలో ఉన్నప్పుడు सबको कहना कि उनकी అందరికీ చెప్పండి. गृहस्थी, हाँ वो संदेश बाबा ने मुझे 1969 में कहा। 1969లో सबकी చెప్పారు ఈ गृहस्थी हो, जब సందేశాన్ని. भी मिलो तब बाबा ने कहा सेंटरों पर जाकर के सबको సెంటర్కి ये వెళ్ళి कहना कि आपकी गृहस्थी नंबर 1 गृहस्थी है, ఈ గృహస్థి నెంబర్ 1 और గృహస్థి नहीं है। సెంటర్కి వెళ్ళటం हाँ तो बाबा ने कहा हाँ అన్నారు. इनको पूछना अब అడగండి. नहीं तो कब ఇప్పుడు करोगे కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తారు? आदर्श गृहस्थी। आप ఆదర్శ अपनी गृहस्थी గృహస్థులుగా जो है ఉండండి. नंबर 1 गृहस्थी अगर नहीं की तो ఆదర్శ आप గృహస్థులు नंबर అంటే 1 నెంబర్ 1 पुरुषार्थी हम గృహస్థి. कैसे बनेंगे। మరి गृहस्थ పురుషార్థులుగా ఎలా जीवन तो అవుతారు? रहना ही है, गृहस्थ जीवन का करना है। గృహస్థ एक జీవితం बार ఉండాలి, वो చేయాలి. मुलुंड की पार्टी जो है ना बॉम्बे के मुलुंड की पार्टी బాంబే अव्यक्त యొక్క बाप మూలం दादा से పార్టీలో मिल रही थी। అవ్యక్త బాబ్దాదాతో కలుస్తున్నారు. सभी उसमें कुमार भी थे, अदर అందులో कुमार भी కుమారులు थे, ఉన్నారు, सभी అదర్ थे కుమారులు उसमें, ఉన్నారు, అందరూ सब लोग ఉన్నారు. ही थे। माताओं को बाद में मिले, पहले भाई लोगों की पार्टी को मिले। అన్నయ్యలు वो ముందు कुमार भी थे, अदर कुमार भी थे। కలిశారు. तो बाबा కుమారులు, ने అదర్ एक కుమారులు बहुत ఉన్నారు. सुंदर బాబా बात ముందు कही వాళ్ళని కలిశారు. उनको कि बाबा ने వాళ్ళకి బాబా कहा कि చెప్పారు, मेरे पास ऊपर నా भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प आते हैं। నా పైన अदर రకరకాల कुमारों को సంకల్పాలు एक వస్తాయి. संकल्प आता है और ఆదర్ कुमारों को एक కుమారులకు ఒక दूसरा సంకల్పం संकल्प వస్తుంది, आता है। కుమారులకి ఇంకెన్నో వేరే तो बाबा ने రకాల उन लोग से సంకల్పాలు पूछा వస్తాయి. मुलुंड वालों को అంటే कि भाई బాబా बताओ అన్నారు, కలిసే क्या వాళ్ళని నేను संकल्प చెప్పనా, मेरे पास आते हैं बच्चों ఏ के। సంకల్పాలు నాపై आप వస్తున్నాయో जानते हैं పిల్లలకి ना చెప్పనా అన్నారు. हमारे संकल्प विकल्प बाप दादा के पास पहुंच ही जाते हैं। మన సంకల్పాల किसी ने వికల్పాలు कहा బాబ్దాదా बाबा దగ్గరికి बताओ చేరతాయి. क्या బాబా संकल्प చెప్పాలా, आते हैं। ఏ तो సంకల్పాలు बाबा వస్తాయో. ने कहा कि బాబా आधार చెప్పారు, कुमार जो है ना वो ఆధార్ कहते కుమారులు हैं कि ఎవరైతే बाबा ఉన్నారో, आप बहुत देरी से मिले, బాబా మీరు చాలా లేట్ గా దొరికారు आप అంటారు. बहुत देरी से मिले, अगर आप पहले मिल जाते మీరు तो ముందే हम మాకు शादी नहीं దొరికినట్టయితే करते, మేము పెళ్లి बच्चे नहीं చేసుకొని ఉండే होते, వాళ్ళం गृहस्थ కాదు, जीवन పిల్లలు नहीं కనే होता, వాళ్ళం కాదు, ఈ कुमार సంసారం बने పెట్టుకునే रहते వాళ్ళం काదు, और आपकी కుమారులుగా ఉండే सेवा बहुत వాళ్ళము करते అంటారు. और अपना पुरुषार्थ बहुत करते। అలా ऐसा పురుషార్థం अदर వాళ్ళు कुमारों का చాలా संकल्प చేస్తారంటారు. ऊपर आता है कि అలా बाबा आप बहुत ఆధార్ देरी से ఆధార్ मिले। కుమారుల और సంకల్పాలు कुमार ఉంటాయి. जो है ना కుమారులు उनका ఎవరైతే संकल्प ఉన్నారో ऊपर आता है कि बाबा వాళ్ళ आप बहुत సంకల్పాలు जल्दी मिल गए। ఏమొస్తాయంటే బాబా మాకు తొందరగా దొరికారు అనుకుంటారు. ये अदर कुमारों ने ताली बजाई ऐसा लग रहा है। ఆధార్ కుమారులే కొట్టినట్టున్నారు తప్పట్లు. तो अदर कुमार बाबा ने कहा कुमार लोग कहते हैं कि बाबा आप बहुत जल्दी मिल गए, अगर देरी కుమారులు से అంటారు, मिलते మేము మాకు तो తొందరగా शादी దొరికాయి, करते, बच्चे మరి होते, లేట్ గా అయితే మేము बुढ़ापे పిల్లలు में हमारी కనేవాళ్ళు, सेवा పెళ్లి करने वाला చేసుకునేవాళ్ళు, मिलता। మరి సేవ చేసేవాళ్ళు इसलिए కూడా बाबा ने कहा లభించారంటారు. कि मेरे पास బాబా सभी అందుకే प्रकार అన్నారు, के बच्चे నా हैं దగ్గర అన్ని और రకాల सबका పిల్లలు अपना వస్తారు, अपना వాళ్ళ వాళ్ళ विचार होता है और सबका వాళ్ళ अपना अपना వాళ్ళ వాళ్ళ संकल्प है। ఒపీనియన్ వాళ్ళకు तो ఉంటాయి इसीलिए సంకల్పాల్లో. इन बातों के अंदर रहते हुए అందుకే अपना ఈ पुरुषार्थ जो है విషయాల్లో ना बहुत सुंदर करना है। మీ యొక్క పురుషార్థం మంచిగా చేయాలి. Speaking to the heart of an angel. వ్యక్తి మురళి 1972 నుండి ప్రీతి బుద్ధి ఆత్మల యొక్క గుర్తులు. of February 1972. Signs of love-filled intellect. In this way, stabilize yourself in an elevated stage and then ask yourself,
whether your intellect is constantly loving or not. Or do you sometimes come in the list of those with loving intellects, and at other times you are crossed off that list? If even now you do not have a constantly loving intellect, స్వయాన్ని ఉన్నతోన్నతమైన స్థితిలో నిల్చోబెట్టి మరి నేను సదా ప్రీతి బుద్ధి కలిగి ఉన్నానా లేక అప్పుడప్పుడు ప్రీతి బుద్ధిగా అవ్వడం లేదా అని పరిశీలించుకోవాలి. అనగా ఎక్కడో అక్కడ సూక్ష్మ రూపంలో లేక స్థూల రూపంలో ఎవరితోనైనా ఎక్కడైనా ప్రీతి జోడింపబడి ఉన్నట్లయితే వర్తమాన సమయంలో చదువు యొక్క కోర్సు సమాప్తమై రివైజ్ కోర్సు నడుస్తున్న సమయంలో పరీక్షా సమయం ఎంత సమీపంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ కూడా మధ్య మధ్యలో పరీక్ష తీసుకుంటూ ఆ మార్కులను ఫైనల్ పరీక్షలో జమ చేస్తుందో అదే విధంగా వర్తమాన సమయంలో మీరు ఏ కర్మలనైతే చేస్తారో అవన్నీ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలుగా రాస్తున్నారని అర్థం చేసుకోండి. మరియు ఈ సమయం యొక్క పరీక్ష రిజల్ట్ ఫైనల్ పరీక్షలో జమ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొద్ది సమయంలో ఏ వికర్మ చేసే వారికైనా సూక్ష్మ రూపంలో శిక్షల అనుభవం కలుగుతుంది అన్నది అనుభవం చేసుకుంటారు. ఏ విధంగా ప్రీతి బుద్ధి గలవారు నడుస్తూ తిరుగుతూ బాబా యొక్క మరియు బాబా చరిత్రలు మరియు కర్తవ్యాల స్మృతిలో ఉన్న కారణంగా బాబా మిలనాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవం చేసుకుంటారో అలాగే విపరీత బుద్ధి గలవారు విముఖంగా ఉన్న కారణంగా సూక్ష్మ శిక్షలను అనుభవం చేసుకుంటారు. కావున బాప్దాదా ముందే వినిపిస్తున్నారు. ఈ శిక్షల అనుభవం చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ ఆత్మ శిక్షలను అనుభవిస్తోంది అని వారి ముఖం ద్వారా అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు. వారు ఎంతగా దాచేందుకు ప్రయత్నించినా గాని దాచలేరు. ఆ ఒక్క క్షణకాలపు శిక్ష అనేక జన్మల దుఃఖాన్ని అనుభవం చేయించేదిగా ఉంటుంది. ఏ విధంగా బాబాకు సన్ముఖంగా రావడం ద్వారా ఒక్క క్షణకాలపు మిలనము ఆత్మ యొక్క అనేక జన్మల దాహర్తిని తీర్చివేస్తుందో అలాగే విముఖంగా అయ్యే వారికి కూడా అనుభవం అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ శిక్షల నుండి విముక్తులై తమ ఆ స్థితిలోకి వచ్చేందుకు ఎంతో కష్టపడవలసి వస్తుంది. కావున ఇప్పుడు పరీక్షా సమయము కొనసాగుతోందని ముందే వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. కావున ఈ కర్మకు ఇంతటి ముఖ్యమైన గతి ఉంటుందని మాకేమి తెలుసు అని మళ్ళీ ఫిర్యాదు చేయకండి. కావున సూక్ష్మ శిక్ష నుంచి రక్షించుకునేందుకు మీ నుండి మీరే సదా అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇప్పుడిక పొరపాట్లు చేయకండి. కొద్దిగా పొరపాటు చేసిన 1కి 100 రెట్ల లాభం లభిస్తుంది. 1కి 100 రెట్ల దండన కూడా లభిస్తుంది. ఇప్పుడిక ఈ మాటలు ప్రాక్టికల్ గా అనుభవం అవ్వనున్నాయి. కావున సదా బాబా
సన్ముఖంగా సదా ప్రీతి బుద్ధి గలవారిగా అయి ఉండండి. అచ్చా, have a loving intellect. సదా సన్ముఖంగా ఉండే, Acha, to the lucky stars సదా who సన్ముఖంగా constantly remain ఉండే personally in front of Baba. అదృష్ట తారలకు Dada says, ఆ బాప్ దాదా కూడా నమస్కరిస్తారు. Om Shanti. ఓం శాంతి. అచ్చా.